Hello viewers, karibuni sana. This is Liz Wataka channel. I want to appreciate all of you, especially those that are new on board. Karibuni sana, karibuni sana. This is where you can be able to learn simple recipes very fast. Leo I would like us to do mandazis. Nimekuwa na requests mingi about mandazi, and today I wanted us to do a simple recipe on mandazi. Karibuni. So our ingredients are flour, unga yako itategemea. Kuna wenye wanatumia the all purpose, wanaweka baking powder ndani, but I like using self-rising kwa sababu iko nayo already. So this is flour. I'm not using many things today. I'll be using flour, sugar, just normal sugar. Alafu you use margarine. Margarine you can use Blue Band, you can use Prestige, yenye unataka. So inategemea na company na unataka, but today we'll be using Prestige. Then cooking oil, hiyo itanisaidia tu pakuroll. Only that. You can add flavorings if you want. Kuna wenye wana grate peelings za lemon. You can add cardamom, those many things. But for today we are just doing plain but very yummy. Tunaanza. This unga, this is plain unga. We add some sugar. Sugar tuta add like 3 tablespoons. Sasa unajua sugar pia, as I always tell you guys, una add kulingana na the way you those that are going to consume wanatumia sukari. Kuna watu hawakuli sukari kabisa, so usiweke mob. Na pia kama unataka kuweka mingi, you can put. So for us we just added 3 tablespoons. So you mix vizuri, ingie kila mahali, the sugar ipotee. So sugar imepotea. Next we add margarine. Our margarine hiyo inasaidia kufanya mandazi zinakuwa soft. We'll add like 2 tablespoons. 2 tablespoons are enough. So add 2 tablespoons. So you mix well. Please sikiza hapo vizuri. You mix well. Ingie tu kila mahali the Blue Band. Kieka bibi huwa inasaidia sana, hiyo mandazi inakuwa soft, because today we are not adding milk. Unaweza tu kanda pia hata na maziwa without adding water. Unaweza kanda na maziwa. They come out very yummy. But as I told you, leo tunafanya the simplest way, but with the same results. Nani haizi taka hiyo the simplest way na anapata results zenye angefanya na hiyo the longest way? Maybe mfuko inakataa kidogo, kitu kama hiyo. So just mix well. Unaona vile unga inaanza kukubali. Something that is even visible is something that is visible. So tunachanganya vizuri. Then as I said, you can use fresh milk. Kukanda instead of water. But for today I want us to use warm water. Naona unga imekuwa sawa. Unga imekuwa poa. So we add our water. This is just plain water, warm. So you add and you mix. Add tu kidogo, una mix ukijisikiza isipite. It's very easy.
My mandazis siziachangi ziset, as I told you. Ni mambo na kuset kidogo hapo. Ni mambo ya kuset, huwa singojei, so I just cook them immediately. Mimi yangu inakuanga marathon. Namaliza kukanda kama umeendelea. So our dough is ready. It is ready. Sasa nifunike kama mafuta kidogo juu. Kidogo kabisa. Hii ni kufanya tu ikue. Sijishike chini. Ndio. So our dough is ready. Imagine, usifanye ikue ngumu sana na pia isikue nyepesi sana. You see? Unaona vile inakatika? Nafaa kukua hivyo. So straight away tunaenda kwa roll. As I told us, mimi surface yangu situmiangi unga. Situmii unga. I just use the cooking oil na apply kwa surface. Very nice. Kitumia cooking oil na kuanga sure that hakuna vile itashika chini na haiongezi tena unga kwa dough yako wakati unatengeneza, wakati una roll. You see, our surface is now ready. So ni kuanza. You take a kiasi, dough kiasi. You see, like this one. Then una roll. When you roll, isikue nyembamba sana na pia isikue nono sana. Sawa sawa. So hii haina T-shape. Let me show you vile kunaendanga sasa hapa. Kuna shortcut. Unakata na kisu, unataka kupima na ruler. No. Hizi vitu ni design. Shapes ziko mingi. Kuna circle, triangle, rectangle, mingi. Ona vile iko hivyo ready. Hii ni mandazi. Now, let me show you my secret. Ona hii tumbler. Iko na miaka mingi. I think it is even older than me. But inafanya kazi. Naona hapa vile ni sharp. Inakata. I know kuna machines za kukata dough uko nje kwa maduka, kwa supermarket, but mimi nawaambia the simplest way, affordable way. Chukua glass yako, hata hii glass ya glass inakata, but it's not tena naonesha sasa vile kuna ndanga. You see? Unazungusha tu. Unazungusha. Hiyo ni mandazi ngapi already? Watu wangu, Wala hiyo siri. So, tuko na mandazi kadhaa. Hivyo tu, mambo watu wanafanya inakuwa ngumu, complicated. Sijabai ile mashini ya kukata mandazi za round. Hapana, think outside the box. Kabla mzungu akuje, si maisha ilikuwa. So, do another one. Our oil is heating. Meanwhile. So tunajitayarisha tu kurusha ndani. Sawa, so tunaanza kuziweka kwa mafuta. I think our oil is ready. Yes, iko sawa. Naekea kando, mafuta isikurukie. Kia side. You can get a good pan ya kupika mandazi. Yeah, so they are ready. Naona vile brown poa. Ni kutoa tu. You just drain mafuta vizuri. Vipoa kabisa. Very nice. Make sure unaacha zina brown vizuri.
You see, very nice. Now our mandazis are ready and they are so yummy, as you can see them. Ziko fine, thank you. Ni chai tu sasa ikuje na watu waendelee. They are so nice and I can show you my friend, they are so crunchy. Hata I can, najua tu mnaionea huko, unaona? So crunchy. Angalia tu. Very very yummy. Very very yummy. Zinakatika tu. You see? Very nice, very nice, very nice. And that is the end of our show today. Thank you so much, viewers. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nawarang sana for the new subscribers. Karibuni sana on board. And next time we'll come with something good again. Karibuni sana and God bless you.